Good morning student, welcome you all in the illumination and electrification of building video lecture session. In the previous videos, we learned about purpose of light control, then basic principle of light control. After that, light control by using dimmer and the various techniques such as resistance type dimmer, salt water dimmer, transformer dimmer, auto transformer dimmer, two winding transformer dimmer. Now today we are start with the remaining technique, that is by using a thyristor operated dimmer. So this make use of solid state device such as SCR, that is silicon controlled rectifier, as well the electronic component such as triac diac to control the intensity of lamp. The power loss is reduced to the great extent by using this controlled electronic equipment. These are also compact some circuits using solid state device. So here in the thyristor operated dimmer, SCR is used. The thyristor controls phase angle, that is voltage applied to the illuminary, that is lamp. In case of resistance dimmer, considerable power loss takes place, but in this type of dimmer the power loss is minimized. The circuit consists diode D2, D3, D4 and D5 forming a bridge rectifier. When a rectified output voltage is increases, the capacitor C1 is charged. The voltage across the capacitor increases till it causes Zener diode D6 to conduct. When Zener diode conducts, the SCR is turned on. Now the capacitor C1 discharges through SCR, means in this path the capacitor get discharged. The SCR is turned off when this current comes to 0, that is capacitor current. The combination of R1 and C1 decides the conduction current of SCR. With the help of this variable pot, it will decide the current which is flown from the SCR. It will decide. Thus voltage applied to the lamp is varied, and hence depending upon the amplitude of the voltage, the lamp intensity can be controlled. ज्यावेळेस ब्रिज रेक्टिफायर आउटपुट व्होल्टेज या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस अपियर झाल्यानंतर आणि प्रीसेट व्हॅल्यूपेक्षा एक्सीड झाल्यानंतर कॅपॅसिटर now start discharging through the SCR by the conduction of D6, that is Zener diode. आणि यावेळेस मग SCR चा जो काही करंट असेल, डिस्चार्जिंग करंट, that is depend upon the value of R1 and the pot of R1. It is a variable pot, that is R1 resistance. So depending upon this R1 and C1, the SCR, the current through the SCR is controlled, and if it is controlled, then voltage applied across the lamp is also
controlled or its amplitude get verified. So the intensity of the lamp will get changes according to the voltage amplitude. Now the second waveform shows the sample waveforms of voltage applied to the lamp. So the first case, the brightness will be maximum, and for the third case it will be minimum, as the voltage applied to the lamp is very less. If the voltage applied to the lamp is very less, according to that voltage the lamp intensity is also very dim or less. If the voltage applied across the lamp is more, then intensity also more. So this waveform shows the controlled voltage applied to the lamp. So this is how the thyristor or the SCR, which is used to operate as a dimmer. Now by triac operated dimmer, in that the resistance R1 here and capacitor are connected in series. The capacitor is made to charge through R1 when the voltage across is reaches above the breakdown voltage of diac. It start conducting. The voltage across the capacitor now gets applied to triac as the diac is start to conducting. So whatever the voltage across the capacitor, it's appear across the triac. The triac is now turned on. The charging of the capacitor can be controlled by the varying the resistance or the pot resistance, which is indirectly controls the firing delay of triac, and therefore the intensity of the lamp can be controlled. The next necessity of light control or factor to be considered while designing the lighting scheme. Both points are looking as a different, but on their views they are the same. So what are the factors to be considered during the design of lighting scheme for the particular working surface? So these are the following factors, such as uniformity of illumination. It means the human eye adjusts itself automatically to the brightness within the field or within the vicinity of vision. If there is a lack of uniformity, the pupil of the eye has to adjust frequently, which creates fatigue to the eye. ज्यावेळेस ह्युमन बिंग वर्क करत असताना अनयुनिफॉर्मिटी जर इंटेन्सिटी और इल्युमिनेशन जर असेल तर ह्युमन आय हे ॲटोमॅटिकली तो ब्राईटनेस ॲडजस्ट करण्याचा किंवा कम्फर्ट झोनमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे. बट या नादात हे जर ॲडजस्टमेंट जर फ्रिक्वेंटली होत असेल तर डोळ्यांच्या समोर वेगवेगळे प्रकार जाणवतील. लाईकवाईज ब्लाइंडनेस असेल, थोडासा ग्लेअर एटसेट्रा, हे सगळ्या गोष्टी जाणवतील. याला फटीग असं म्हटलं आहे. विच रिड्यूसेस प्रोडक्टिव्हिटी. प्रोडक्टिव्हिटी मीन्स दी वर्क प्रोडक्टिव्हिटी, म्हणजे आपलं काम लवकर होणार नाही. देअरफॉर जनरल लाइटिंग इज प्रोव्हाइडेड irradiation
to localized lighting to get good result. म्हणजेच जनरल लाइटिंग आपल्याला प्रोव्हाइड करावी लागेल. जी जनरल लाइटिंग आहे ती लोकलाइज्ड लाइटिंगला आपल्याला टर्न करावी लागेल आणि ज्याच्यातून आपल्याला चांगला रिझल्ट्स मिळू शकतो. इफ लाइटिंग इज नॉट युनिफॉर्म then it may create psychological feelings of loneliness, unfriendliness, etc. ज्यावेळेस अनयुनिफॉर्मिटी असेल त्यावेळेस ह्युमन बिईंगवरतीच त्याच्या मेंटल कंडिशनवरती इफेक्ट होतो आहे. त्याला लोनलीनेस किंवा अनफ्रेंडलीनेस असल्यासारखा भास होतो. सो इन मास प्रोडक्शन युनिट्स or drawing offices, general office, therefore need of localized lighting plus general lighting scheme to be provided to avoid drawbacks. ड्रॉइंग ऑफिसेस असतील, जनरल ऑफिसेस असेल किंवा प्रोडक्शन युनिट असेल तिथं लोकलाइज्ड लाइटिंगचा अर्थ असा इथं आपण घेऊ शकतो त्या पर्टिक्युलर वर्क सरफेसवरती स्पेशल लाइटिंग किंवा त्याच प्रत्येक वर्किंग सरफेसवरती त्या वर्किंग सरफेससाठीची लाइटिंग असेल त्याला लोकलाइज्ड लाइटिंग असं म्हणतात. प्लस याच्याबरोबर जनरल लाइटिंग स्कीमसुद्धा ॲडॉप्ट करायला हवी जेणेकरून अनयुनिफॉर्मिटीमुळं जे काही ड्रॉबॅक्स होत होते ते ओव्हरकम होतील. नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ लाईट. द ॲपरन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कलर depends upon the color of light incident on the object. Therefore, care shall be taken to provide the light color which will create the natural appearance of the object bodies. Nowadays, newly invented tube lights which give the natural daylights are used for illumination of large spaces such as street lights. Highly efficient lamps are sufficient. ऑब्जेक्टचा कलर जो काय अपीअरन्स होतोय दॅट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाईट इन्सिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. म्हणजेच ज्या ऑब्जेक्टवरती लाईटचे रेज जे काय बाहेर पडतात आणि त्या रेजचा जो काही स्पेक्ट्रम असेल कलर असेल त्याच्यावरती तो डिपेंड आहे. देअरफॉर केअर शॅल बी टेकन टू प्रोव्हाइड लाईट कलर म्हणजे नॅचरल ॲपिअरन्स त्या ऑब्जेक्टचं नॅचरल ॲपिअरन्स होण्यासाठी आपल्याला लाईटचा कलर किंवा लाईटचा स्पेक्ट्रमसुद्धा आपल्याला त्याच्या अकॉर्डिंगलीच आपल्याला चूज करायला हवा. नेक्स्ट, शॅडोज अँड ग्लेअर आर द हर्डल्स इन द लाईट. Illumination level and type should be such that long and hard shadows be avoided, which disturb the working and accident may take place in the production unit or in the production of engineering factory. But it is not desirable. The scheme shall provides shadowless illumination because soft shadows are necessary which help to give shapes to the solid object and make them easily recognized. In shadowless lights, objects appear to be flat and uninteresting. Colors are lost and it becomes difficult for the eye to form a correct judgment of the shape of the objects. For the work of drawing, shadowless light is expected as the drawing paper is flat. Shadows ह्या इल्युमिनेशन जिथे वर्किंग सरफेसवरती इल्युमिनेशन लेवल जिथे कन्सिडर केला जातो आहे तर प्रोडक्शन एखादं युनिट एक्झाम्पलसाठी आपण घेऊया. जर तिथे हार्ड शॅडोज जर असेल तर it will may chance to accident take place in the production
युनिट. ज्यावेळेस समजा हार्ड शॅडोज असतील किंवा शॅडो लेस असेल तर ह्युमन बिईंग जे काही वर्क करत आहे ज्या ऑब्जेक्टवरती त्या ऑब्जेक्टच्या बाउंड्रीज दिसणार नाहीत आणि त्याच्यामुळं ते ऑब्जेक्ट हँडल करण्यासाठी किंवा रिकग्नाइज करण्यासाठी सुद्धा ह्युमन बिईंगच्या डोळ्याला तो त्रासदायक असेल. अँड ड्यू टू दिस ॲक्सिडेंट मे हॅपन. सो फॉर द इझिली रिकग्नायझेशन shadowless light or soft shadows are necessary which will help to give shapes of the solid object. जर समजा एखाद्या ऑब्जेक्टच्या बाउंड्रीज नसतील आणि ते आपल्याला ऑब्जेक्ट जर पिकअप करायचं असेल किंवा आयडेंटिफाय करायचं असेल तर आपण ते ओळखू नाही शकणार आणि याच्यामुळेच कदाचित ॲक्सिडेंट्स होण्याची शक्यता. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्ट समजा भरपूर ऑब्जेक्ट्स असतील आणि त्याच्यातून आपल्याला एक वेगळा ऑब्जेक्ट जर आपल्याला निवडायचा असेल तर तो आपण ॲटोमॅटिकली रिकग्नाइज करू शकतो बिकॉज ऑफ देअर शेप साईज अँड द बाउंड्री ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट बिकॉज विच इज लुकिंग डिफरंट फ्रॉम दी अदर. समजा जर सेमच असेल आणि तो मार्क केलेला ऑब्जेक्ट जर हुडकायचा असेल आपल्याला तर थोडंसं आपल्याला वेळ लागेल. सेमच कारण असतील यासाठी आपल्याला सॉफ्ट शॅडोची गरज आहे. So, for the work of long and hard shadows can be avoided by using large number of small luminaries mounted at the height nearly 2.5 meters. Number of lamps we have to increase over the working surface at 2.5 meters above the work plane. म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त लॅम्प्स यूज करायला लागतील, नंबर ऑफ लॅम्प्स यूज करायला लागतील आणि ज्याची हाईट असेल वर्किंग सरफेसपासून 2.5 मीटरच्या अंतरावरती. सेकंड असेल बाय यूजिंग इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम और यूज ऑफ ग्लोब्स ओवर फिलामेंट लॅम्प्स. विथ दिस हेल्प ऑफ वी कॅन अवॉइड ग्लेअर्स ॲज वेल ॲज शॅडोज, हार्ड शॅडोज. So, the human being can easily judge to that object and avoid the accidents which will happen on the production zone. So, about the glare, it may come directly from the light source or indirectly by reflections from the disk or working surface of shining surface or from calendared papers or butter papers. Direct glare causes uncomfort and reflected also causes some less effect. Metal reflectors in the industries shall be provided with a skirt around the rim of the reflector. Glares म्हणजे again it is the terms which are involved to judge the boundary of the object or the shape or the size to recognize of that same object. If it is human being can't recognize the shape or the size or the boundaries of that object, then it is also called as glare. So it is the hurdles which are comes in the contact with the human being during the hard shadows and glare. So it is necessary to eliminate the glare as well as hard shadows for the high efficient work and for the productivity. The next one is mounting height. The height is different from different shape and size of building. If the direct lighting system is used to provide illumination to a room of a large floor area, the luminaries shall be mounted as near as possible to ceiling. Mounting height हा फॅक्टर आहे ज्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला जी हाईट असेल त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला लाईट इंटेन्सिटी कंट्रोल करायला हवी. सो वेगवेगळ््या साईजच्या शेपच्या जर बिल्डिंग असेल, वेगवेगळ्या हाईटच्या बिल्डिंग असेल आणि याच्यामध्ये जर डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम यूज केली असेल
लार्ज फ्लोअर एरिया असेल त्या रूमचा, तर त्यावेळेस जे काही लॅम्प्स असतील ल्युमिनराइज असतील, हे लार्ज फ्लोअर एरिया इल्युमिनेशनसाठी ते लॅम्प्स जवळजवळ सिलिंगच्या नियरली हे माउंट करायला हवेत. In such cases, luminaries are descended more than they may come to level of eyes and create glare problems. ज्यावेळेस अशा लार्ज फ्लोअर एरिया असताना जर समजा ह्युमन बीइंग किंवा ह्युमन आय याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर हे ल्युमिनाराइज जर येत असतील, तर तो ग्लेअर क्रिएट होईल ड्यू टू दिस ununiformity in between the object as well as in the human eye. Therefore, it creates glare problems. Moreover, the light may not be uniform on the working surface. In case of higher ceiling, the use of filament lamp is suggested and fitted with focusing reflectors. Filament lamp आणि फोकसिंग रिफ्लेक्टर्स हे हायर सिलिंगसाठीच हे प्रेफरेबल आहे. इन केस ऑफ इनडायरेक्ट अँड सेमी इनडायरेक्ट सिस्टम, द ल्युमिनाराइज आर सस्पेंडेड सफिशियंटली टू रिझल्ट इन गेटिंग युनिफॉर्म लाईट ऑन द वर्किंग प्लेन. समजा सेमी इनडायरेक्ट सिस्टीम किंवा इनडायरेक्ट सिस्टीम असेल तर सफिशियंट luminaries have to be suspended or have to be hanged, which will get result uniform light on the working plane. Space to height rooms, the light on the ceiling is unavoidable ununiform, which can be ignored. The next, spacing of luminaries, म्हणजे दोन लॅम्पमधलं किंवा दोन फिक्चरमधलं स्पेस किती असायला हवा. दिस इज इम्पॉर्टंट पॉईंट टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन फॉर गेटिंग अ डिझायरेबल युनिफॉर्म लाइटिंग ऑन द वर्किंग प्लेन. अदरवाइज मिस स्पेसिंग may results darkness at some portion of the working area and vice versa. Space to height ratio shall be properly selected, such as 0.6 for fluorescent tube, and for incandescent lamp it should be approximately 0.6 to 0.65. The ratio is for the system of direct and semi-direct type, but in case of indirect lighting system, in no case horizontal spacing shall exceed 1.5 times the height of lamp from the working surfaces. ज्यावेळेस दोन लॅम्पमध्ये किंवा मोर दॅन 2 लॅम्प्स जर यूज केले असेल एखाद्या वर्किंग सरफेसवरती, आणि ह्या दोघांच्या लॅम्पमध्ये किंवा ह्या प्रत्येक लॅम्पच्या मध्ये जर स्पेस हा युनिफॉर्म नसेल, तर काही वर्किंग प्लेनवरती डार्कनेस असेल तर काही वर्किंग प्लेनवरती ब्राईटनेस असेल जास्त, आणि ह्याच गोष्टींमुळे परत तो अनयुनिफॉर्मिटी त्या वर्किंग प्लेनवरती आढळून येईल. परत आणखीन याच गोष्टीमुळे परत जे काही ड्रॉबॅक्स होते अनयुनिफॉर्मिटीचे ते परत तिथं राईज होतील. सो टू अवॉइड दिस वी हॅव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॅम्प विच आर used over the working plane. We have to maintain the space to height ratio on the standard values. Next one is color of walls or ceilings. The colors of walls and ceiling shall be white painted or faint green painted to have a proper reflection of light. Because the colors of which are equally important factors in illumination, as a reflection from this play important role. So dull color inferior reflection gives and white color gives good reflection.
Therefore, for the good reflections, the intensity of light can be improved as well. The efficiency of the human being also improved. So next one is illumination level. For different type of works, different ranges of brightness are required so that the eye can be visualize the object in shape, size, appearance, color, etc. The degree of illumination to give necessary brightness to the objects depend upon the size of the object to be seen, distance of the object from the observer. Illumination level ची गरज आहे. According to the standard illumination table, we have to set the illumination level on different working plane to identify the shape and size of the objects as well as appearance and color identification of that object. So therefore, different range of brightness are required to visualize the objects. For smaller size of object, greater illumination shall be provided. If the distance is much more, then illumination required is much more. Similarly, greater the contrast between the object and its background, greater will be the illumination required. That is the relation between the size of object and the color and the background of the object. So greater the contrast between the object, its background, greater will be the illumination required. For casual work, less illumination is sufficient, but for objects to be seen for a length of fine, then sufficient illumination shall be provided. Like in industry, working, drawing office, etc., moving objects require greater illumination to visualize than the stationary object. So illumination level shall be provided properly. ड्रॉइंग ऑफिस असतील किंवा इंडस्ट्री वर्क असेल, याच्यामध्ये जे ऑब्जेक्ट्स आयडेंटिफाय करायचे आहेत आणि तो ऑब्जेक्टचा साईज किती आहे त्याच्यावरती हे इल्युमिनेशन रिक्वायर्ड आहेत. जर ऑब्जेक्टची साईज जर खूप लहान असेल तर आपल्याला हायर इंटेन्सिटी इल्युमिनेशन लेवल आपल्याला प्रोव्हाइड करायला लागेल. जर ऑब्जेक्ट्स लार्ज साईजमध्ये असेल तर मॉडरेट इल्युमिनेशन आपल्याला प्रोव्हाइड करायला लागेल. जर समजा ऑब्जेक्टच्या पाठीमागचं बॅकग्राऊंड तर हाय कॉन्ट्रास्टमध्ये जर असेल तर अगेन वी हॅव टू रिक्वायर्ड ग्रेटर इल्युमिनेशन. जर समजा एखादं ऑब्जेक्ट मूव्हिंग असेल, मूव्ह होत असेल, देन वी हॅव ऑल्सो रिक्वायर अगेन ग्रेटर इल्युमिनेशन टू विज्युलाइज द ऑब्जेक्ट्स दॅन दी स्टेशनरी. Therefore, we have to set the level of illumination according to the standard values. Now, there is a table which suggests the illumination level according to the places. So, this table shows the level of illumination according to the place. The first place is living room, or for bedroom, or for table games, or for kitchen sink, or for the study room. The illumination required is 300 lux. Second is for dressing table, kitchen, laundry, workshop, etc., which require 200 lux. And for the dining room, it requires 150 lux. If it is the place is for entrance or recreation room or bathroom or staircase, then it is require 100 lux. If it is garage, then it requires 70 lux. If it is small or fine work is there, likewise sewing, precision work, stitching, etc., then 700 lux is required. So these are the table which is used to set the illumination level according to the places where
the type of work is going on.